modern periodic table was proposed in the year 1913 by Henry Moseley to overcome the limitations of Mendeleev periodic table. In Mendeleev periodic table, the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, but in modern periodic table, Moseley arranged the elements in the increasing order of their atomic numbers, and he has given a periodic law which states that the physical and chemical properties of elements are periodic functions of atomic numbers. Mendeleev periodic table లో అతని ఎలిమెంట్స్ ని అటామిక్ మాసెస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడం వల్ల కొన్ని లిమిటేషన్స్ వచ్చినాయి, కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి 1913లో మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ని హెన్రీ మోస్లీ ఇచ్చాడు. ఇతను ఆ ఎలిమెంట్స్ని వాటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాడు. అరేంజ్ చేయడం వల్ల అతను ఒక లాని ఇవ్వగలిగినాడు. ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ numbers. This periodic table has 18 vertical columns. These vertical columns are called groups, and he numbered them from 1a to 8a and 1b to 8b. And this 8b has 3 groups, so total number of 18 groups. Later, IUPAC, International Union of Physical and Applied Chemistry, numbered the groups as 1 to 18. And the horizontal rows are called periods. These are periods, and in modern periodic table, 7 periods are there which are numbered from 1 to 7. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మొత్తం 18 గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఈ వర్టికల్ కాలమ్స్ని గ్రూప్స్ అంటారు, హారిజంటల్ రోస్ని పీరియడ్స్ అంటారు. హారిజంటల్ రోస్ మొత్తం 7 ఉన్నాయి, వాటికి 1 నుంచి 7 నెంబర్స్ ఇచ్చినారు. అండ్ వర్టికల్ కాలమ్స్కి 1a to 8a, 1b to 8b ఇస్తే తర్వాత ఐయుప్యాక్ వాటిని మోడిఫై చేసి 1 నుంచి 18 నెంబర్లు ఇచ్చింది. గ్రూప్ నెంబర్ ఇండికేట్స్ ద valency electrons, the number of valence electrons. For example, if you consider magnesium atomic number is 12, so its valency is, the number of valency electrons are 2 here. In the first orbit it has 2 electrons, in the second it has 8, and in the third it has 2 electrons. So the group number of magnesium is 2 and the valency electron also 2. And period indicates the number of shells. For example, lithium, sodium, potassium, these 3 are in the same group, but lithium is in second period, sodium is in third period, and potassium is in fourth period. So lithium have 2 shells. If you draw atomic structure of lithium which has 3 electrons, in the first shell it will have 2 electrons, and in the second it has 1 electron. If you take sodium, number is 11, so in the first shell it has 2 electrons, in the second it has 8, in the third it has 1. Similarly, potassium in the first shell it has 2 electrons, in the second 8, in third 8, and fourth 1. So it has 4 shells. So the period number indicates the number of shells in the atom of the element. ఇక్కడ గ్రూప్ నెంబరు ఆ ఎలిమెంట్ ఆటమ్ యొక్క వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లను చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం మెగ్నీషియంని తీసుకున్నట్లయితే మెగ్నీషియంలో 12 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ షెల్లో 2, రెండో షెల్లో 8, మూడో షెల్లో 2. ఈ 2 వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు కాబట్టి దీని యొక్క గ్రూప్ నెంబర్కి ఈ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ నెంబరు సమానంగా ఉంటుంది. అట్లనే పీరియడ్ నెంబరు దాంట్లో ఉన్నటువంటి షెల్ నెంబర్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి లిథియం, సోడియం, పొటాషియంని తీసుకుంటే లిథియంకి 2 షెల్స్ ఉన్నాయి. అట్లనే ఇది రెండో పీరియడ్లో ఉంది. సోడియం 2, 8, 1 దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, రెండో షెల్లో 8, ఈ బ్యాలెన్సీ షెల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది. కాబట్టి దీంట్లో మొత్తం 3 షెల్స్ ఉన్నాయి. అట్లనే దీని యొక్క పీరియడ్ నెంబర్ కూడా 3. అట్లనే పొటాషియం 2881, కాబట్టి 1, 2, 3, 4 షెల్స్ పొటాషియంలో ఉంటాయి. రుబిడియంలో 5 ఉంటాయి, సీజియంలో 6 ఉంటాయి, ఫ్రాన్షియంలో 7 షెల్స్ ఉంటాయి. To find the number of elements in a period, we know that the first period contains only 1 shell, second 2 shells, third 3 shells, and so on.
the first shell, which is called K shell, have only 1s orbital. So 1s orbital means here a possibility of 1s1 and 1s2. So 1s1 corresponds to hydrogen and 1s2 corresponds to helium. So these two elements will be present in the first period. ఒకటో పీరియడ్లో K shell మాత్రమే ఉంటుంది. K shell అంటే 1s, 1sలో 2 electrons పాసిబుల్ ఉంటుంది, 1s1 1s2. 1s1 corresponds to hydrogen, 1s2 నేమో హీలియంకి చెందింది కాబట్టి ఈ రెండు ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఉంటాయి. సెకండ్ పీరియడ్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ షెల్లో మనకి 2s 2p ఉంటుంది. 2s అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు ఎలిమెంట్స్ p ఆర్బిటాల్లో 3 డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో 3 into 2 6 ఎలిమెంట్స్, మొత్తం కలిపి 8 ఎలిమెంట్స్. This cell shell contains 2s and 2p orbitals. This 2p orbital again have 3 degenerate orbitals. So 2 plus 6, total of 8 elements will be there in the second period. If you consider the third period have 3s, 3p and 3d. But 3d has somewhat more energy than 4s. అంటే 3dకి 4s కంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి 3dలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ కావాలంటే ఫస్ట్ 4sలో ఫిల్ కావాలి. సో 4sలో ఫిల్ కావాలంటే దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫోర్త్ షెల్. ద థర్డ్ పీరియడ్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ 3s and 3p. 3s corresponds to 2 and 3p 6. Total of 8 elements will be there in the third period. If you take fourth period, so fourth period will have 4s, 4p, 4d and 4f. 4d and 4f will be filled later, and the 3d which is not filled in 3d will be added here. As it has more energy than 4s, it is filled after 4s, and less energy than 4p, it is filled before 4p. 4s means 2, 3d. D have 5 degenerate orbitals, 10 elements, and 6 for p. Total of 18 elements will be there in fourth shell. Similarly, fifth will also have 18 elements. If you consider this one, sixth period will have 6s, 4f, 5d and 6p. 6s means 2, 4f it will have 7 degenerate orbitals, 7 into 2, so 14 elements, and for d orbital 10 elements, and for p orbital 6 elements. A total of 32 elements will be there in the sixth period. But the 14 elements which are lanthanides are kept at the bottom of the periodic table, so these should be included. So 32 elements will be there in the sixth period. Similarly, in seventh period there will be 32 elements. The actinides are placed at the bottom of the periodic table. In the first period 2 elements are there, belongs to 1s. In the second period 8 elements belongs to 2s and 2p. In the third period 8 elements belongs to 3s and 3p. In the fourth period 18 elements belongs to 4s and 3d from this one and 4p. Similarly, the remaining. Based on the atomic orbital that receives the lost electron or the differentiating electron during the filling of electron process, the elements are categorized into S black, P black, D block and F black elements. If the differentiating electron or the last electron enters into S orbital, then the element belongs to S block elements, and so on. In the modern periodic table, we have S black elements. In S black elements, the outermost electron fills the S orbital. These are S black elements in modern periodic table, and hydrogen electronic configuration is 1s1 as it has only one electron, and lithium electronic configuration is 1s2 2s1, and helium it is 1s2, and sodium it is 1s2 2s2 2p6 3s1. If you write all these elements have their outermost electron is filled in s orbital, s1 or s2. If you take magnesium, whose number is 12, the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 and 3s2. These type of elements are called S black elements. These are here
in first and second group, and helium also S black element as its electronic configuration is 1s2, and the outermost electron will be in s orbital. S black elements అంటే వాటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఫిల్ కావాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కూడా ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి ఫస్ట్ గ్రూప్లో, సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి. అట్లనే హీలియం ఈ గ్రూప్లో ఉంటుంది, ఎయిత్ గ్రూప్లో. దీస్ ఆర్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. The outermost electron of these elements will occupy the p orbital. General valency shell electron configuration is ns2 np126. If you consider stibbium, antimony, whose atomic number is 51 and its electronic configuration is 5s2 5p3, the outermost electron is entered into p orbital. This black contains metals like aluminum and gallium, metalloids such as boron, silicon, germanium, non-metals like nitrogen, oxygen, and also it contains noble gases like neon, argon, krypton, and so on. ఈ p black elements యొక్క outermost electron p orbital ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండ్ జనరల్ వాలెన్సీ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్, అంటే మనం దేని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినా చివరికి ns2 np126 అనే వస్తుంది. p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మెటల్స్ ఉన్నాయి, అల్యూమినియం, గ్యాలియం లాంటివి, మెటలాయిడ్స్ ఉన్నాయి, సిలికాన్, జెర్మేనియం లాంటివి, నాన్ మెటల్స్ ఉన్నాయి, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ లాంటివి, అండ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ మొత్తం కూడా ఈ p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లోనే ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, and these are placed in between s block elements and p block elements. The outer electronic configuration is n-1 d1 to 10 and ns1 to 2, and the differentiating electron or the lost electron enters into a d subshell. That's why these are called d black elements. And we have transition elements. Transition elements have partially filled d orbitals. So these elements like zinc, cadmium, and mercury have fulfilled d orbitals, will not be considered as transition elements. So all the transition elements are d block elements, but all the d black elements are not transition elements. If you consider zinc electronic configuration is 4s2 3d10. When it forms zinc oxide also, it is losing electrons from s orbital only, but not from d orbital. Means after forming compounds also, zinc has the electronic configuration of d10. So always it has fulfilled d orbital. That's why these are not transition elements. Zinc, cadmium, mercury will not be transition elements. And one more thing is, all the d black elements are metals. d black elements పీరియాడిక్ టేబుల్లో 3వ గ్రూప్ నుంచి 12 గ్రూప్ వరకు ఉంటాయి. ఇవి s ఆర్బిటాల్కి p ఆర్బిటాల్కి మధ్యలో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మెటల్సే. వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ n-1 d1 to 10 నుంచి ns1 to 2 ఉంటుంది. అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు కూడా d సబ్షెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి వీటిని d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ని కనుక డిఫైన్ చేస్తే, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్లో పార్షల్లీ ఫిల్డ్ డి ఉంటుంది, అంటే d1 to 9 వరకు ఫిల్అప్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి, కానీ అన్ని డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కావు. దీస్ ఆర్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ kept separately at the bottom of the periodic table. The lost electron, the outermost electron, enters into f orbital for these elements, and these are shown in two separate groups. One is lanthanide and other is actinides. Lanthanides are the first series of f black elements, comprising elements from cerium atomic number 58 to lutetium atomic number 71, and actinides are the second series, consisting elements from thorium to lawrencium, whose atomic number is 103. And the general electronic configuration for
F black elements is N minus 2 F 1 to 14, N minus 1 D 0 to 10, and NS2. If you consider the electronic configuration of an element whose atomic number is 62 and which is Sm, and the electronic configuration is 5s2, 5p6, 4f6 and 6s2, and here the last electron or the outermost electron enters into F orbital. ఇక్కడ పీరియాడిక్ టేబుల్ నుంచి సపరేట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నటువంటి ఇవి F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. వీటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ F ఆర్బిటల్లోకి వెళ్తుంది. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ N2 F1 to 14, N-1 D 0 to 10 అండ్ NS2 అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని ఈ ఫస్ట్ సిరీస్ని లాంథనైడ్ సిరీస్ అంటారు, ఈ రెండవ సిరీస్ని యాక్టినైడ్ సిరీస్ అంటారు. వీటిని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటారు. And the first group elements are called alkali metals. The elements are called alkali metals because when they react with water, ఈ వాటర్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు they usually form alkalis which are strong bases that can easily neutralize acids. ఇవి వాటర్తో రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు స్ట్రాంగ్ బేసెస్ని ఇస్తాయి. ఈ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ యాసిడ్స్ని ఈజీగా న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి. అందుకనే ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని ఆల్కలి మెటల్స్ అంటారు. Alkali metals have corresponding NS1 electronic configuration. They occupy the first column of periodic table. Alkali elements are ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Hydrogen is not included in alkali metals. Alkali metals occupy second to seventh periods in the first group from lithium to francium. And francium is a radioactive element with a very low half-life. The second group elements are called alkali earth metals and their outermost electron configuration is NS2, 2 electrons in their outermost shell, and the elements includes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. And these are lustrous, silvery white metals, and these are chemically active but less than alkali metals. The reactivity of these alkali earth metals is less than alkali metals. Why these are called alkali earth metals means these are generally found in Earth's crust and their oxides are abundant and produce alkaline solutions in water. Hence the name alkaline earth metals. ఈ సెకండ్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం అండ్ రేడియం వీటిని ఆల్కలి ఎర్త్ మెటల్స్ అంటారు. ఇవి ఎర్త్ క్రస్ట్ లో సమృద్ధిగా లభిస్తాయి కాబట్టి వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఇవి వాటర్తో రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు ఇవి ఆల్కలిన్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తాయి. ఇవి లస్ట్రస్ అంటే మెరుపు ధనాన్ని కలిగి ఉంటాయి, సిల్వరీ వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి అండ్ కెమికల్లీ రియాక్టివ్. ఇవి చాలా రియాక్టివ్గా ఉంటాయి కానీ ఆల్కలి మెటల్స్ కంటే వీటి యొక్క రియాక్షన్ తక్కువనే ఉంటుంది. వీటి యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 గా ఉంటుంది. The 13th group elements are called boron family elements. The elements includes boron, aluminum, gallium, indium, thallium and nihonium. This boron is the only non-metal in boron family and the rest of the elements are metals. Nihonium, also known as ununtrium, is a synthetic radioactive element. బోరాన్ ఫ్యామిలీ 13th గ్రూప్లో ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక బోరాన్ ఒకటే నాన్ మెటల్, మిగిలిన అన్ని కూడా మెటల్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిహోనియం అనేది ఒక సింథటిక్ రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్. 14th group is called carbon family. This group contains carbon, silicon, germanium, tin, lead and the synthetic element flerovium. These elements show a trend from non-metallic to metallic properties down the group. The carbon being a non-metal and silicon, germanium being metalloids and tin, lead, flerovium being metals. ఈ కార్బన్ ఫ్యామిలీ అనేది 14వ గ్రూప్కి చెందింది. దీంట్లో కార్బన్ నుంచి మనకి 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. ఈ ఎలిమెంట్స్లో మనము మెటల్స్ని, మెటలాయిడ్స్ని, నాన్ మెటల్స్ని కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ carbon is a non-metal, silicon, germanium are semi-metals,
or I can say metalloids, and stannum, plumbum, ఫ్లెవోవియం. అంటే టిన్, లెడ్, ఫ్లెవోవియం ఈ మూడు కూడా మెటల్స్. దీస్ ఆర్ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్ which are also called pnictogens. These are placed in 15th group, which includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and moscovium. These are called pnictogens because pnictogen is a Greek word which means to choke or to suffocate. These elements create suffocation. As you go down the group, there is a shift from non-metallic nature to metallite and metallic character. And here, nitrogen and phosphorus are non-metals, and arsenic, antimony are called metalloids. Bismuth and moscovium are metals. 16th group elements are called oxygen family or chalcogens. The chalcogens means ore forming in Greek. These elements occur in oxides and sulfide ores from which many metals can be extracted. And the electronic configuration for these metals, the outer electronic configuration is Ns2Np4, and the elements includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and a synthetic elements livermorium. ఈ ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ 16వ గ్రూప్లో ఉంటుంది. వీటిని చాల్కోజన్స్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఇవి ఓర్ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఆక్సైడ్స్ని సల్ఫైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తే ఈ ఓర్స్ నుంచి మనం ఎన్నో మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. 17th group elements are called halogens. Halogen means salt former or salt maker. These halogens reacts with metals to produce salts, which includes our common salt sodium chloride, and other examples are calcium fluoride, silver bromide, potassium iodide, and so on. And the elements in halogen family are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and the radioactive element astatine and tennessine. And these are most reactive because the halogens valency electrons are 7 and they need 1 electron, so they quickly react with other atoms to get the stable configuration by forming the negative ions. హాలోజన్స్ అనేవి 17th గ్రూప్లో ఉంటాయి. హాలోజన్ అంటే సాల్ట్ మేకరు లేకపోతే సాల్ట్ ఫార్మర్ అంటారు. ఇవి మెటల్స్ రియాక్షన్ జరిపి సాల్ట్స్ని ఇస్తాయి. వీటిలలో మనం ఉపయోగించే కామన్ సాల్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలిన సాల్ట్స్ని కూడా చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా నాన్ మెటల్సే. వీటిలలో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అయినటువంటి ఆస్టటిన్ అండ్ టెనిసిన్ ఉంటాయి. ఇవి 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి వేరే వాటి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని పొంది స్టెబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ని పొందుతాయి. ఈ స్టెబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ని పొందే క్రమంలో అవి నెగటివ్ అయాన్స్గా మారుతాయి. The 18th group or 8th A group or 0 group. The elements in this group are called noble gases or inert gases, and this includes helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and oganesson. This oganesson is a synthetic element, and these elements have completely filled outermost electronic configuration. Helium have duplet configuration, and these remaining elements have octet configuration. These are gases with colorless. They don't have any color, they don't have any odor, and they are tasteless. These are basic metals. These are also called the post-transition metals because they are placed to the right of transition metals, and the elements includes aluminum, gallium, indium, stannum, tin, thallium, plumbum, bismuth, and so on. And these have useful properties for industrial purposes, as these have special properties like conductivity, malleability, and ductility, and are used extensively in various applications from electrical wiring to batteries. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ని బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. అట్లనే వీటిని పోస్ట్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ అని కూడా అంటారు. ఇవి ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్కి రైట్ సైడ్ ప్లేస్ చేయబడినాయి. వీటిలలో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వీటికి ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ వల్ల లైక్ కండక్టివిటీ, మలేబిలిటీ, డక్టిలిటీ, వీటికి చాలా ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి.
These are non-metals, and non-metals are located on the upper right side of periodic table with the exemption of hydrogen, which is in the top left corner. Hydrogen is also a non-metal. The non-metal includes hydrogen and the noble gases and the halogens, oxygen, sulfur, selenium, nitrogen, phosphorus, కార్బన్. ఇక్కడ చూపించిన నాన్ మెటల్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో రైట్ సైడ్ అప్పర్లో ఉంటవి. వీటిలలో నోబెల్ గ్యాసెస్, తర్వాత హాలోజన్స్ అండ్ కొన్ని అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలేనియం, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, కార్బన్, వీటితో పాటుగా హైడ్రోజన్ కూడా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెమీ మెటల్స్ or metalloids. They have intermediate properties between those of metals and non-metals. And here you have a zigzag line or stair step line like this. It serves as the visual border for metalloids, and here these are all metals and these are non-metals here, and these are, which are colored blue, are metalloids. These elements play very important role in electronics. Semiconductor materials like silicon and germanium are used to manufacture diodes and micro and nanochips, and semi-metals are solids, brittle and shiny. And the common examples include boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్లూ కలర్లో చూపించిన వాటిని మనం సెమీ మెటల్స్ లేకపోతే మెటలాయిడ్స్ అంటాము. ఇవి సెమీ కండక్టర్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. ఇవి మైక్రో చిప్స్ తయారు చేయడానికి వాడబడతాయి. వీటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ మెటాలిక్కి నాన్ మెటాలిక్ మధ్యన అంటే ఇంటర్మీడియట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఒక జిగ్జాగ్ లైన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టేర్ స్టెప్ లైన్. ఈ స్టేర్ స్టెప్ లైన్ని వీటిని ఈ ఎలిమెంట్స్ని విజువలైజ్ చేస్తుంది. ఈ స్టేర్ స్టెప్ లైన్కి లెఫ్ట్ ఉన్నాయి మొత్తం కూడా మెటల్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి మొత్తం కూడా నాన్ మెటల్స్, అండ్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్తో చూపించినవి మెటలాయిడ్స్. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద ట్రెండ్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. Variation of metallic character in periodic table. And metallic character is nothing but the tendency of losing an electron from an atom, and the non-metallic character is the tendency to gain an electron by an atom. The metallic character decreases across period and increases down a group, while the non-metallic character increases across a period and decreases down a group. Why the metallic character decreases in a period and why it is increased in a group? Let's discuss. Across a period, the effective nuclear charge increases. For example, consider the second period, which contains lithium, beryllium, boron. Lithium have 2 shells. Beryllium is also have 2 shells. Boron is also have 2 shells. But the number of protons in lithium is 3, in beryllium is 4, and in boron is 5. The effective nuclear charge is increased from left to right in a period. As the effective nuclear charge is increased, the valency electrons are pulled towards the nucleus, and the nucleus holds the electrons very tightly, so it is not easy for an atom to lose electrons. అంటే పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రోటాన్ నెంబర్ పెరుగుతుంది, షెల్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి వెలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ అటమ్కి ఆ వెలెన్సీ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోవడం అనేది కష్టమైన పని. కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు మూవ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్, the number of shells are increased. Lithium have 2 shells and sodium have 3 shells and potassium 4 and so on. And the size of the atom is increased. As the size of the atom is increased, the effective nuclear charge will be decreased on the outermost electrons. As the effective nuclear charge is decreased, so for an atom it is very easy to lose electrons. So the metallic character will be increased from top to bottom.
ఒక గ్రూప్లో పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క షెల్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. షెల్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి ఈ న్యూక్లియర్ ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుద్ది అంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద షెల్స్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్కి న్యూక్లియస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి షెల్ నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది. ఈ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ పెరగడం వల్ల పైన ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ అంటే వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని ఆటం కోల్పోవటం సులభమవుతుంది. కాబట్టి పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ద మోస్ట్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫ్రాన్షియం, which is at the bottom left of periodic table, and the least metallic element is fluorine, which is at top right of periodic table. Periodic table అన్నిటికంటే ఫ్రాన్షియంకి ఎక్కువ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్లోరిన్కి తక్కువ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. Valency is nothing but the combining capacity of an atom. I mean to say the capacity of an atom to give electrons or to accept electrons or even share the electrons to get the stable configuration. For a single shell atoms, the stable configuration is 2, that is duplet configuration, and for the atoms which have more than one shell, the stable configuration is 8, that is octet configuration. To get this duplet or octet configuration, the atoms combines with the other atoms, and there should be a small difference between valency electrons and valency. The valency electrons are the number of electrons present in the outermost orbit of an atom, but the valency is number of electrons that must be lost or gained by an atom to obtain stable electronic configuration. For example, if you consider oxygen has 2 electrons in its first shell and 6 electrons in second shell. So to get octet configuration, it has to gain 2 electrons or it has to lose 6 electrons to get the stable configuration, that is duplet configuration. But no other atom is ready to get 6 electrons given by this oxygen. The effect of nucleus or nuclear charge will not allow all the 6 electrons to move out. So oxygen atom takes electrons from the other atom to get stable configuration. That's why here the valency electrons are 6, but the valency of oxygen is 2. If the valency electrons are 1, 2, 3, 4, then the valency of the atoms will be 1, 2, 3, 4. I mean to say, if an atom has 2 electrons in its outermost orbit, its valency electrons are 2 and the valency is also 2. Consider first group whose valency electrons are 1. Lithium. If you consider lithium, its electronic configuration is 2, 1. So in the outer shell it has 1 electron. If you consider sodium, its electronic configuration is 2, 8, 1. Again 1. If you take potassium, its outer configuration is 2, 8, 8, 1. So again 1. So all the first group members have the valency of 1. Similarly, all the second group elements have the valency 2. This group have the valency 3 and this group sometimes 4 and sometimes -4, and this group is considered. So the outer configuration will be 2 and 5. So it gains 3 electrons to get the octet configuration. That's why its valency is 3. To get the valency of these groups, we have to subtract the valency electrons from 8. Then 8 minus 5 is equals 3, which gives the valency of this group, and valency of this group will be, the outermost electrons will be, the valency electrons of this group are 6. So 8 minus 6, which is equals to 2, and this is, halogens 8 minus 7, which is equals to 1, and noble gases 8 minus 8, which is equals to 0. And how the valency changes? In a period from left to right,
just we have observed now, valency increases up to 4 and then decreases. Down a group, the valency will be same. Just now I explained you about the first group whose valency is 1, because every element have the outermost electron number same, that is 1. Here the outermost electron number is 2, that's why this group valency is 2, this group valency is 3, and so on. Atomic radius is the distance from the nucleus to the outermost electron shell of an atom. For example, if you take magnesium, magnesium has 12 electrons, it has 3 shells. In the first shell, 2 electrons will be there, in the second there will be 8, in the third there will be 2. So atomic radius of magnesium will be given by the distance from this nucleus to the outermost shell. So this is the atomic radius. ఒక ఆటం యొక్క న్యూక్లియస్ నుంచి దాని యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని అటామిక్ రేడియస్ అంటారు. అండ్ ద అటామిక్ రేడియస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. 1 angstrom is equals 10 power minus 10 meters. In similar way, we can use picometers also. 1 picometer is equals to 10 power minus 12 meters. Consider the second period, which have lithium, in which 2 shells are there, and take beryllium, here also 2 shells, and boron, here also 2 shells, and carbon, here also 2 shells, and so on up to neon. The shell number is 2, but the proton number here is 3, here is 4, here is 5, here is 6, and so on. Means the shell number is same. The number of protons are increasing from left to right. If the proton number is increased, the effective nuclear charge is also increased, which have more attraction on the outermost shell. If it has more attraction on the outermost shell, then the outer shell will be pulled towards the nucleus, so that the size will be reduced. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ పీరియడ్ని కనుక మనం చూస్తే, విచ్ కంటైన్స్ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, వాటిలో అన్నిట్లలో 2 షెల్స్ ఉంటాయి, కానీ ప్రోటాన్ నెంబర్ మాత్రం తేడా ఉంటుంది. లిథియంలో 3 ప్రోటాన్స్, బెరిలియంలో 4, బోరాన్లో 5, కార్బన్లో 6 అలా ఉంటాయి. ఇక్కడ సైజ్ అంటే అన్నిట్లలో 2 షెల్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఈ అవుటర్ షెల్ని తన వైపు లాక్కుంటుంది, న్యూక్లియస్ వైపు లాగుతుంది. కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు సైజ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సైజ్ ఏ విధంగా తగ్గుతుందో మనకు తెలుస్తుంది. డౌన్ ఏ గ్రూప్, the shell number is increased. Consider any group, the second group is considered, then it will have beryllium, which have 2 shells, and then you have magnesium, which have 3 shells, and then you have calcium, which have 4 shells. If you observe clearly, the distance between the nucleus and the outer shell is increased as the new shell is added. అంటే ఇక్కడ గ్రూప్లో పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు, టాప్ టు బాటమ్కి వస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క షెల్ పెరుగుతుంది, కాబట్టి అవుటర్ షెల్ అనేది న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా ఉంటుంది, కాబట్టి డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది న్యూక్లియస్ నుంచి అవుటర్ షెల్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్. కాబట్టి అటామిక్ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సెకండ్ గ్రూప్ యొక్క అటామిక్ రేడియస్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ కావడం మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ద రేడియస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అయాన్, ఐ కెన్ సే cation, is always smaller than its parent atom. Consider an example of magnesium, which contains 12 electrons and 12 protons. 2, 8, and 2. 12 protons will be here, and 12 electrons will be in the shells. Here the proton number and electron number is same. Now 1 electron is removed from magnesium. Then what will happen? 2 electrons, 8, and here only 1 electron is in the outermost, and 12 protons will be there in the nucleus. Here 12 electrons, 12 protons, here 12 protons and only
11 electrons are there. So the number of protons are more compared to number of electrons. So the effective nuclear charge is increased, which have more attraction on the shell, so that the shell is pulled towards the nucleus, so the size will be reduced. అంటే ఇక్కడ మన మెగ్నీషియం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దీంట్లో 12 ప్రోటాన్స్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లోకి వెళ్ళి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసినాం, మీన్స్ Mg now become Mg plus. In Mg plus there will be 11 electrons and 12 protons. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఎక్కువ, కాబట్టి ఈ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ బయట షెల్ అనేది న్యూక్లియస్ వైపు లాగబడుతుంది, కాబట్టి సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. అందుకని ఎప్పుడు కూడా క్యాటయాన్ సైజు దాని పేరెంట్ ఆటమ్ సైజ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం కనుక సోడియంని చూస్తే, సోడియంలో ఆటమ్ అయితే 186 పికోమీటర్ ఆఫ్ రేడియస్ దానికి ఉంది. బట్ వెన్ ఇట్ బికమ్ అయాన్, క్యాటయాన్గా మారినప్పుడు జస్ట్ దాని యొక్క రేడియస్ 95 పికోమీటర్ ఉంది. సో ద రేడియస్ ఈస్ డిక్రీస్డ్. ఇఫ్ యూ టేక్ మెగ్నీషియం, magnesium atom has 160 picometer of radius, while magnesium plus 2, when it loses 2 electrons, it becomes Mg plus 2, and then its radius will be 72 picometer. Negative ions, which are also called anions, have greater radius than the parent atom. Here one example is given. Chlorine atom is given and chlorine ion is given. In chlorine atom you have 17 protons and 17 electrons. In chlorine ion is formed by adding 1 electron to it, so it gains 1 electron to get the octet configuration, that is stable configuration. So the proton number will not be changed, but the electron number is 18 electrons. Then the nuclear attraction will be reduced here. The effective nuclear charge will be reduced, so that these 17 protons will not effectively or tightly pulls the electron towards the nucleus, resulting in a larger ionic radius. ఇక్కడ మనం కనుక ఆటమ్ని అయాన్ని నెగిటివ్ అయాన్ చూస్తే ఇక్కడ క్లోరిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది. క్లోరిన్లో 17 ప్రోటాన్స్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. క్లోరిన్ అయాన్ లోపల ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసి, ఎందుకంటే స్టెబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందడానికి, ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందడానికి ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని పొందుతుంది. పొంది 18 ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉన్నది, ప్రోటాన్ నెంబర్ తక్కువ, కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇవి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని టైట్గా బౌండ్ చేయలేవు, అంటే టైట్గా వాటిని పట్టి ఉంచలేవు, టైట్గా వాటిని తన వైపు లాగలేవు, కాబట్టి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే క్లోరిన్ ఆటమ్ 99 పికోమీటర్ ఆఫ్ రేడియస్ని కలిగి ఉంటే, అదే క్లోరిన్ అయాన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అది 181 పికోమీటర్స్ని కలిగి ఉన్నది. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ద outermost electron from a neutral atom or from an ion or from a molecule. If you want clear definition, ionization energy is the minimum energy required to remove the most loosely bound electrons, the valency electrons of an isolated gaseous atom or positive ion or molecule. And if X is the atom, and some energy is given to it to take out 1 electron, and it becomes X plus. This energy is called ionization energy. The ionization energy is measured in kilojoule per mole or electron volt per atom. This is the first ionization energy given by X plus. Ionization energy 1 gives you X plus electron, and for the second ionization energy it will be X plus. Now it becomes ion plus IE2 will give you X plus 2 plus 1 more electron. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఒక ఆటమ్ యొక్క, లేకపోతే ఒక అయాన్ యొక్క, లేకపోతే ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క లూజ్లీ బౌండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ.
ionization energy decreases as we go down the group and generally increases from left to right in a period. Ionization energy decreases as we go down the group. Let's have a look. Lithium having 2 shells and sodium have 3 shells. Potassium have 4 shells. Now the valency electron will be here, and it will be here, and it will be here. And the shield is only one shell from between nucleus and the outer electron, and here 2 shells between nucleus and the outer electron, and 3 shells between nucleus and the outer electron. The distance here is more compared to here, and the distance here is 2 less. So the nucleus is very near to this electron, the nucleus is somewhat distant, and here the nucleus is too far compared with these two. So it is easy to remove this electron because the distance between nucleus and the outer electron is more. The effective nucleus charge will be less on this electron due to having more shells in between. That's why as we go down the group, the ionization energy decreases. అంటే ఇక్కడ లిథియము, సోడియము, పొటాషియం తీసుకున్నప్పుడు లిథియంలో 2 షెల్స్, సోడియంలో 3 షెల్స్, పొటాషియంలో 4 షెల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఒకే గ్రూప్కు సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్. ఈ లిథియంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మీద ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యన 2 షెల్స్ వచ్చినాయి, షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 3 షెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చినా సరిపోతుంది. తక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ. కాబట్టి పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుకుంటూ ఉంటుంది గ్రూప్లో. పీరియడ్లోకి వచ్చినప్పుడు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెకండ్ పీరియడ్. లిథియం హ్యావ్ 2 shells, beryllium is also have 2 shells, boron is also have 2 shells, and carbon 2 shells, and so on. But here this is the electron to be removed, which is in the outer shell, and here the number of protons are 3 in lithium. In beryllium it is 4, and in boron it is 5, and in carbon it is 6, and so on. The effective nuclear charge is increased from left to right. Due to the increase of nuclear charge, the nucleus holds the outer electron very tightly, so more energy should be applied to remove the outermost electron. That's why ionization energy increases as we move from left to right in a period. పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ప్రోటాన్ నెంబర్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోటాన్ నెంబర్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ బయట ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఆ ప్రోటాన్స్ దాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా హోల్డ్ చేస్తాయి. కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ: అటామిక్ రేడియస్, shielding effect, nuclear charge, penetrating power, and stable electronic configuration. These are the 5 factors which have influence on ionization energy. Let's have a look on these factors which are influencing ionization energy. Effect of atomic radius on ionization energy. Atomic radius is inversely proportional to ionization energy. Means if the atomic radius is increased, then the ionization energy is decreased, and vice versa. Means if the atomic radius is decreased, the ionization energy is increased. If you consider periods, already in this video I explained you, while going from left to right in a period, the effective nuclear charge increases, which causes the outer shell to come closer to the nucleus. So it is difficult to remove an electron from its outer orbit. So more energy is required to remove an electron. That's why from left to right in a period, ionization energy increases. If you consider group from top to bottom, the number of shells are increased. So the distance between nucleus and the outermost shell will be increased. Due to the increase in the distance between nucleus and the outermost shell, the nuclear attraction, the effective nuclear
charge on the outermost orbit will be gradually decreased from top to bottom in a group. So it is easy to remove an electron. So it is clear that down the group the ionization energy decreases. పీరియడ్ లోపల లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం. కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రూప్లో పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు షెల్ నెంబర్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి న్యూక్లియస్కి అవుటర్ షెల్కి డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు మనము బయట ఆర్బిట్లో అంటే అవుటర్ ఆర్బిట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయటము ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి గ్రూప్లో టాప్ నుంచి బాటంకి వస్తున్నప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. Shielding effect is due to the shells presenting between the outermost orbit and the nucleus. If the number of shells are more, we say the shielding effect is more. If the shielding effect is more, then it is easy to remove the outermost electron. The energy required to remove this outermost electron is called ionization energy. So less energy is needed to remove this electron if the number of shells between nucleus and the outermost orbit are more. Means if the shielding effect is more, then the ionization energy will be more. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈ న్యూక్లియస్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి షెల్స్ వల్ల వస్తుంది. ఈ షెల్స్ నెంబర్ ఎక్కువైనప్పుడు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువైతుంది. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీని మీద న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఈ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల తగ్గుతుంది. కాబట్టి రిమూవ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. అంటే ఎన్ని షెల్స్ పెరిగితే అంత అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లిథియం, దెర్ విల్ బి 2 shells. Sodium, there will be 3 shells, and potassium, there will be 4 shells. So the number of shells are increased. So it is easy to remove. If you compare these two, lithium and sodium, it is easy to remove electron from sodium compared to lithium, because the distance between these two is less and the shielding effect is less due to having only one shell. Here 2 shells are present in between the nucleus and the outermost orbit. So it is somewhat easy to remove the electron. So ionization energy here will be less, here will be more. If you consider the period, then there is no increase in the inner shells, because in a period the number of shells are same, but the strong attraction force from the nucleus will be on the outermost orbit if you move from left to right in a period. So the ionization energy increases if you move from left to right. అంటే పీరియడ్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఏం పెరగవు, కానీ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడం కష్టము. కాబట్టి పీరియడ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. పెనెట్రేటింగ్ పవర్ అండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. The penetrating power order is this one. S is greater than P is greater than D is greater than F. If you consider fourth shell, in fourth shell you have 4s, 4p, 4d and 4f orbitals, and 4s has greater penetrating power than 4p, than 4d, than 4f, and this indicates that the 4s electrons are tightly bound to the nucleus. That's why it is difficult to remove the 4s electron compared to all these things. So ionization energy is more when the 4s electrons are removed. While if you take these 4 into consideration, 4s have strong ionization energy and f electrons are held least tightly, so these have least ionization energy. And nuclear charge, you know well, if nuclear charge is more, the outer electrons are tightly bound to the nucleus, so it is difficult to remove an electron, so more energy is required. That's why more ionization energy is needed. Means if nucleus charge is increased, ionization energy is also increased.
పెనెట్రేటింగ్ పవర్ s ఆర్బిటాల్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఆర్డర్ s is greater than p, greater than d, greater than f. If you consider fourth orbit, it have 4s, 4p, 4d and 4f orbitals. And it is difficult to ఇక్కడ 4s ఆర్బిటాల్ ని రిమూవ్ చేయడం కష్టము, ఎందుకంటే దాని పెనెట్రేటింగ్ పవర్ ఎక్కువ కాబట్టి అవి చాలా టైట్ గా న్యూక్లియస్ కి అట్రాక్ట్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటిని తీయడానికి. ఈ అన్నిటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా లూజ్ గా బౌండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి 4f ఎలక్ట్రాన్ ని తీయడానికి తక్కువ ఎనర్జీ పడుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ అండ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ కి ఎక్కువ. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ని తీసుకున్నట్టయితే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ ద atom is half filled or full filled, then the ionization energy will be more, because more energy is required to remove an electron. Consider nitrogen and oxygen. Nitrogen electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3, and oxygen electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. These two are in same period, and nitrogen number is 7 and oxygen number is 8. As we move from left to right in a period, the ionization energy should be increased. Means the oxygen's ionization energy should be more compared to nitrogen. But it is not happening. The nitrogen has more ionization energy compared to oxygen because of its stable half-filled configuration. If you consider this 2p3, the 3 degenerate orbitals of p orbital 1, 2, 3 are half-filled, which is stable. Whereas if you consider oxygen, it has 1, 2, 3 and 4, which is neither half-filled nor full-filled. So it is easy to remove this electron so that the ionization energy of oxygen is less compared to the ionization energy of nitrogen. Nitrogen have more ionization energy. నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ లో రూల్ ప్రకారం ఆక్సిజన్ కి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉండాలి, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి పీరియడ్ లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అట్లా కావట్లేదు, ఎందుకంటే నైట్రోజన్ కు హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ కు హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ ఫుల్ ఫిల్డ్ కానీ కాన్ఫిగరేషన్ లేదు. హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని ఆ ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో. కాబట్టి ఆక్సిజన్ కి నైట్రోజన్ కంటే తక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉన్నది. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 2 అండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1, which is more? IE2 is more compared to IE1. Why? IE2 is greater than IE1. Ionization energy 1 is the energy required to remove an electron from a neutral atom, and IE2 is the energy required to remove an electron from unipositive atom. Unipositive means already one electron is removed from it. Consider one example. If you take magnesium atomic number is 12, so it has 2 electrons in the first shell, 8 electrons in the second shell and 2 electrons in the third shell. Now I am going to remove one electron from the outermost shell. So energy should be given magnesium plus some energy which is called IE1 gives to Mg plus 1 plus electron. In neutral magnesium atom, 12 protons will be there and 12 electrons will be there, and from this 12 electron, 1 electron is removed, and this is the energy required for that. Now after removing one electron, it becomes unipositive, Mg plus 1. Now I am going to remove one electron from the unipositive ion. So it contains 2, 8, 1, and in the center, in the nucleus, it has 12 protons but only 11 electrons. So here the protons has more number, so the effective nuclear charge will be more on the outermost shell and outermost electrons. So it is difficult to remove the outermost electrons. I mean to say, this is not that much easy to remove the second electron. So more energy is required, and this energy is ionization energy 2, which is more than
ionization energy 1. So that it will become Mg plus 2 an electron. ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 2 అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1 కంటే ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1లో మనం న్యూట్రల్ ఆటం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. కానీ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 2 ఉన్నప్పుడు యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది, ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోటాన్లు ఎక్కువ నెంబర్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్లు ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని చాలా టైట్గా బౌండ్ చేసి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దట్స్ వై ఆల్వేస్ IE2 is greater than IE1. IE2 value for magnesium is 1451 kilojoule per mole and IE1 value is 738 kilojoule per mole. The electron affinity of an atom or molecule is nothing but the energy released when an electron is added to it. If X is an atom and one electron is added to this one, so that it is becoming the negative ion and some energy is released. This energy is called the electron affinity and it is measured in kilojoule per mole. In similar way, the energy released when an electron is added to uni-negative ion is called second electron affinity of the element. అంటే ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ కానీ మాలిక్యూల్ కానీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీని మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం. దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అని కూడా అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోజౌల్ పర్ మోల్. అక్రాస్ ఎ పీరియడ్ electron affinity generally increases due to increasing effective nuclear charge. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతున్నప్పుడు పీరియడ్ లోపల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డౌన్ ఏ గ్రూప్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ జనరల్లీ డిక్రీజెస్ యాజ్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ యాజ్ ద షెల్ is added and size is increased. And the noble gases have almost zero electron affinities, and the element that is having least electron affinity is helium, and the element that is having highest electron affinity is chlorine. Electronegativity of an atom is the tendency to attract a shared pair of electrons in a chemical bond. When a chemical bond is formed between two atoms and one atom is able to attract the shared pair of electrons than the other, then we can say that atom has more electronegative. ఒక కెమికల్ బాండ్ ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ షేర్ అయినటువంటి పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏ ఆటం అయితే అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతుందో దాన్ని ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉందని చెప్తాం. మిలికన్ ప్రపోజ్డ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈజ్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ionization energy and electron affinity, and he is given one formula En is equals to IE plus EA by 2, and this electronegativity depends on effective nuclear charge. A higher effective nuclear charge leads to greater electronegativity. Nuclear charge means this is positive charge, so positive charge has the capacity to attract the electrons. So if the nuclear charge is more, then the electronegativity value is more. If the atomic size is increased, the electrons will be further to the nucleus, so the attraction will be less, which decreases the electronegativity. Across a period from left to right, electronegativity generally increases because across a period the effective nuclear charge increases. As the nuclear charge increases means the positive charge is increased, so it attracts the negative charges. Negative charges are nothing but electrons. So across a period from left to right, electronegativity values increases. Down a group, top to bottom, electronegativity generally decreases because the atomic size increases or atomic radius increases. So the distance between the nucleus and the valence electrons is more. The most electronegative element is fluorine. In the Pauling scale, its value is 3.98, and the least electronegative element is francium, cesium, with values around 0.7 on the Pauling scale. The capacity of an atom or element to lose electrons to form a positive charged ion is called electropositivity. అంటే
ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ యొక్క కెపాసిటీని మనం ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ అంటాం. అండ్ ఆల్కలీ మెటల్స్ ఆర్ మోస్ట్ electropositive elements and alkali earth metals also. And across a period, electropositivity decreases from left to right, and down a group from top to bottom the electropositivity increases, and the highest electropositive element is cesium and francium, and the least electropositive element is fluorine. This table gives the complete information about the periodic table. It has the information of alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, inner transition metals, lanthanides, actinides, and all the things, metals, non-metals. And here the white colored shown elements like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, and hydrogen. These are all gases at room temperature. And this mercury and bromine, these are liquids at room temperature, and all the things, all the remaining elements are solids at room temperature. And totally 11 gaseous elements are there in periodic table, and 2 liquid elements are there, and the remaining elements are solids at room temperature. Here in this place, new element is synthesized, which is called oganesson. This is in inert gases group, but it is solid. Cesium is solid at room temperature, but if the temperature is raised a little bit, at 28.5 degrees Celsius, cesium becomes liquid. Means the melting point of cesium is 28.5 degrees Celsius. This table gives you the periodic table and its trends. I mean to say how the atomic radius varies in periods and groups, how electronegativity, electropositivity, ionization energy, valency changes across period and group. If you take valency, it increases from 1 to 4 and then decreases to 0 across period, and across group it remains same. These things are already explained in this chapter. If you have any doubt regarding this, and watch the video once again so that you will be able to understand. Let's recall how these varies in periods and groups. Metallic nature decreases from left to right in a period, and it increases down the group, and atomic radius also decreases. Why it decreases, you know well. If not, you please go through the video once again. And increases down the group. Similarly, ionization energy, electron affinity, electronegativity, and electropositivity. Electropositivity decreases when you move from left to right in a period, and in a group it increases from top to bottom.